But one of the first things I learned was that when I was born, there was no Israel. So where did this come from? Well, what I discovered was that there was a movement that began over a century ago and began operating in Europe and in the United States. It was and is a political movement that has profoundly and negatively impacted our country. It has tragically impacted the Middle East, and it has dangerously impacted the entire world. And yet most of us, I think, have never heard of it and could certainly not define it. A Jewish state in Palestine. It began in the late 1800s. Well, let us look at Palestine in the late 1800s. It was what we largely think of now as a somewhat multicultural land, in that it was about 80% Muslim, about 15% Christian, and about 5% Jewish, all living together quite successfully. There are mosques, synagogues, churches throughout Palestine, throughout the Middle East, and throughout North Africa. These populations had been living without conflict for centuries. But this movement was created largely in Israel, largely in Europe, and then taken up at the same time in the U.S., to create a Jewish state on land that was already inhabited, in which 95% were not Jewish. Therefore, this would involve, and this was known by the leadership, even though الحاخام الصهيوني إلياهو مالي لعنة الله عليه إلى يوم الدين يدعو إلى إبادة كل الفلسطينيين في قطاع غزة. הדין הבסיסי שיש לנו כשאנחנו נלחמים מלחמת מצווה, במקרה הזה בעזה, על פי עיקר הדין, לא תחי כל נשמה. הסברה בזה מאוד ברורה, לא תהרוג אותם, הם יהרגו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם שהשארת אותם בחיים, והנשים הם בעצם אלה שיוצרות את המחבלים, מה שאומר שההגדרה הזאת שלא תחייב כל נשמה היא מאוד ברורה בסברה. זה או אתה או הם. בעצם הלא תחייב כל נשמה הוא מבוסס על פי נימוקי הפסוקים על הבא לעובדך השכם להורגו. והבא לעובדך כאן במימד הרחב, לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך הנשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד, כי באמת אין הבדל. כן. מה? אנשים מבוגרים. אין בלתי מעורבים. אין בלתי מעורבים. זה דרך כלל גם אדם זקן, מי שאתה מגדיר כזקן, מסוגל להרים רובה ולראות. הפשט של התורה הוא מאוד מאוד מובן גם מסברה, ואז על פי כל הערכות של גורמי הביטחון, 95-98% הם רוצים בהשמדתנו. זה רוב שהוא לא משתק. אותו דבר. אותו דבר. כי אם אתה משאיר אותו, כאילו אתה לא יכול להתחכם עם התורה. כשהתורה אומרת, לא תחי כל נשמה, לא תחי כל נשמה. היום הוא תינוק, היום הוא ילד, מחר הוא לוחם. הלוחמים, נקרא לזה, המחבלים של היום בני ה-18, היו ילדים בני 8, בני 10 שנים במבצע הקודם. אז אין כאן, כאילו אתה לא יכול להסתפק כאן. كيف خدعنا الأمريكي وكيف دخل غزة بحجة المساعدات؟ Genuinely don't have the words to describe the horrors that happened today. They disguised themselves as fucking aid workers. They Trojan horsed themselves as aid workers into a fucking refugee camp. They used the $300 million port, the fucking US humanitarian aid, humanitarian assistant port, to fucking smuggle US soldiers
into Gaza, into a refugee camp, disguised as fucking aid workers. And when Palestinians, starving Palestinians, because need we forget, around 1 million are predicted to die from starvation and other genocide-related things, lack of healthcare, etc., the ongoing bombardment, when they saw a fucking aid truck come into this densely populated refugee camp full of displaced people, they obviously tried to open the doors. They tried to get in. They tried to see what it was up. What the fuck was happening? And so they massacred people. They massacred people that discovered them. 210 Palestinians, mostly children, were massacred today because the US used their ports, the US used their soldiers, and Israel disguised themselves as aid workers and then massacred, completely annihilated children to save 4 fucking people. And this is the shit that our politicians say is a glimmer of hope. David Lammy's already released a tweet saying that this is a day to be thankful. This is a glimmer of hope. Politicians in the West are celebrating the rescuing of 4 hostages and the mass murder of 200, mostly children, Palestinians, after the occupation forces disguised themselves as fucking aid workers and used a humanitarian truck to get into a civilian area and then massacre